Я думаю, что демоны, ненавидящие Господа, находятся в лучшем положении, нежели преданные. Ибо сражаясь с Господом, они, поглощенные злобными мыслями о Нем, видят перед собой Господа, восседающего на плечах Гаруды, сына Такши, Кашьяпы, и держащего в руке свой грозный диск. So should I repeat or just the purport? Anyway, комментарий о божественной милости Бхактиведанты Бхактиведантой Свами Прабхупадой. Асуры, сражавшиеся с Господом, обрели освобождение, так как погибли от руки Всевышнего. Демоны получали освобождение не потому, что были преданными Господа, а лишь по Его беспричинной милости. Даже мимолетное общение с Господом приносит человеку огромное благо, и благодаря такому общению он может получить все, вплоть до освобождения, ибо Господь всесовершенен. Он так милостив, что дарует освобождение даже своим врагам, поскольку они общаются с Ним, и пусть с враждебностью, но постоянно думают о Нем. На самом деле демонов ни в коем случае нельзя приравнивать к чистым преданным. Эти мысли Удовы были вызваны его переживаниями в разлуке с Господом. Он боялся, что в конце жизни у него не будет возможности увидеть Господа, как видели его демоны. Однако преданные, постоянно занятые трансцендентным любовным служением Господу, получают вознаграждение в 1000 раз больше, чем то, которое выпадает на долю демонов. Они достигают духовных планет, где обретают вечное, исполненное блаженство, бытие и право личного общения с Господом. Демоны и имперсоналисты получают награду возможность раствориться в Брахмаджьоти, сиянии Господа, тогда как преданные восходят на духовные планеты. Чтобы понять разницу между тем и другим, нужно представить себе состояние человека, парящего в космосе, и сравнить его с положением жителя райских планет. Обитатели райских планет имеют несравненно большие возможности для наслаждения, чем те живые существа, которые, лишившись тел, сливаются с квантами солнечного света. Таким образом, положение имперсоналистов немногим лучше, чем положение врагов Господа, и те, и другие достигают одинакового уровня духовного освобождения. That's it. Mam Vishnujaraya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimate Bhaktivedantai Swami Namane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskatya Desatarane. It is said that if the happiness on this planet is multiplied 1,000 times, говорится, что счастье увеличенное многие миллионы раз, then it would be equal to the happiness that they experience on Indraloka. можно сравнить с счастьем, это счастье, которое испытывают на Индралоке. And if the happiness on Indraloka is multiplied 1,000 times, it would equal to the happiness that they experience on Marhaloka. А если счастье, испытанное на Индралоке, увеличить еще в 1000 раз, оно будет сравнимо с счастьем, которое испытывается на Махарлоке. And if the happiness on Marhaloka was multiplied 1,000 times, it would equal to the happiness that they experience on Tapaloka or Janaloka or Siddhaloka. А если счастье, которое испытывается на Махарлоке, увеличить еще в 1000 раз, то оно будет сравнимо с счастьем, которое испытывается на Джаналоке, Тапалоке или Сидхалоке. And if the happiness on Tapaloka, Siddhaloka, or Janaloka was multiplied 1,000 times, it equal to the happiness that they experience on Brahmaloka. А если это счастье, которое испытывается на всех этих локах, увеличить еще в 1000 раз, и оно будет подобно счастью, которое испытывает на Брахмалоке. And if the happiness in Brahmaloka was multiplied 100,000 times, it would equal to the happiness they experience in Brahman. А счастье на Брахмалоке, если увеличить в сотни тысяч раз, оно будет подобно счастью, которое испытывается в безличном Брахмане. And if the happiness in Brahman was multiplied 100 trillion times, а если счастье, испытываемое в Брахмане, увеличить в сотни триллионов раз, it wouldn't equal to an atomic fraction его нельзя будет сравнить даже с крошечной долей of one drop одной капельки of happiness счастья, that's experienced in the spiritual world, которое in the испытывает ocean of the духовный мир, spiritual world, the ocean of happiness in the spiritual world. океана счастья духовного мира. So we think we know what happiness is. We probably have something to learn. Таким образом, можно извлечь определенные уроки по поводу этого счастья. Actually, in the material world means suffering.
Счастье, pardon me, which happiness? And the absence of suffering we call happiness. То есть вот это так называемое счастье, мы называем счастьем здесь. The less we suffer, the more happy we think we are. Чем меньше мы страдаем, тем мы думаем, что более мы счастливы. This due commonly because we're an illusion. На самом деле это еще одна из форм иллюзий. Dumena vriyate vanira itara darsho malena cha itara garnarbitas tenam. That just like fire is covered by smoke. То есть это подобно тому, как мы покрыты годом, и подобно тому, как огонь покрыт дымом. Dumena vriyate vanira, or Dumena vriyate vanira yatara darsho balena cha ito garnabitas taradam tatete avritam. Just like fire is covered by smoke, or the mirror is covered by dust, or the embryo is covered by the womb. Здесь приводится в Гите сравнение того, что это подобно тому, как огонь покрыт дымом, или же зеркало покрыто пылью, или же эмбрион находится в чреве матери. So the living entities are covered by different degrees of lust. Подобным образом, живое существо покрыто разными этими слоями вожделения. So lust covers our vision of reality. Вожделение покрывает наше видение реальности. And not only creates the idea that we are this body, not only puts us into illusion of being a material body, Таким образом, это ввергает нас в пучину иллюзии. but also creates the illusion that we're the doer of our activities. И, кроме всего прочего, оно создает иллюзию того, что мы являемся причиной, мы являемся теми, кто все вершит. Prakrite kriyamanani gunai karamani sarvashaha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. That the bewildered soul, under the influence of the three modes, В этой все говорит, что введенная в заблуждение душа, находящаяся под влиянием трех гун, thinks himself to be the doer of the activities, считает себя вершителем всех дел, которые он делает. which are actually carried out by the three modes. Но на самом деле их совершают три гуны. Of course, the living entity has activity, the soul has activity. Но живое существо, душа, оно может действовать, оно действует. But right now, all we can do is desire. Pardon me, all what? All we can do is desire. Все, что мы можем делать, это желать. And either we can desire according to our material circumstances for sense gratification, Другими словами, можно изъявлять какие-то желания об этих материальных обстоятельствах, желания чувственных наслаждений. or we can desire under the influence of the spiritual energy to serve Krishna. Или же, находясь под влиянием духовной энергии, мы можем желать служить Кришне. Now, being a servant of Krishna, nimitra matram bhava savasachin, the best we can do is become his instrument. И в плане служения Кришне самое лучшее, что мы можем сделать, это быть инструментом. So, that's what we're trying to train ourselves to become. Поэтому мы стараемся научиться стать таким инструментом. Now, there's another process of elevation in consciousness. Кроме всего прочего, есть другой метод возвышения сознания. That's called varnashram. Он называется варнашрама. And varnashram has two divisions. В варнашраме есть три раздела. One is giving up the results of one's activities and acting dutifully. Первое – это отказываться от результатов своих действий. And the other is cultivating or getting free from cultivating knowledge so that we get free from illusion. То есть это обретение знаний, чтобы избавиться от иллюзии. The Shudras and the Vaishyas, they're basically trying to create a better material existence. Шудры и вайши, они, в общем-то, стараются создать условия для этого. The Shudras are trying to get free from distress. Они стараются от нижних гун избавиться. Шудры пытаются избавиться от страданий. And the Vaishyas are trying to find a comfortable material existence. А вайши стараются культивировать какую-то основу для материального существования. While the Kshatriyas and the Brahmins are trying to understand spiritual reality. Но кшатри и брахманы стараются понять духовную реальность. At least the part of Brahman reality. По крайней мере, до уровня брахмана.
And eventually, if they follow the path, then they become to the platform of Brahman or liberation. И в конце концов, если не достигнут совершенства, они могут подняться на уровень брахмана или освобождения. They give up hankering and lamentation, Тогда они перестают стремиться к чему-то или же скорбеть по прошлому, which are the sources of misery. что является источником страданий. And at the same time, hankering and lamentation is manifested in the interactions with other living entities. И точно так же скорбь и стремление, проявляемые в направлении к другим живым существам. It's not that we're simply hankering and lamenting, we're hankering and lamenting in relationships with others. Мы не просто стремимся к чему-то или скорбим о чем-то сами по себе. Мы делаем это в связи с другими. So to become free from hankering and lamentation means also we have to purify our relationships with others. И для того, чтобы избавиться от стремлений и скорби, это означает также гармонизировать свои отношения с другими людьми. Matrivat paradareshu paradvareshu lostravat atmavat sarabhuteshu yakpashiti sapanditaha. That a learned person, he sees every woman except for his wife to be just like his mother. В этом максиме говорится, что мудрый человек смотрит на каждую женщину, кроме своей жены, как свою мать. Any other vision is called Maya. В противном случае это называется майя. And every woman is supposed to see every man except for her husband to be just like her son. А каждая женщина должна смотреть на каждого мужчину, кроме своего мужа, как на своего сына. If we don't have that vision, then we're in Maya. Если у нас нет подобного видения, мы в майе. Of course, we're used to being in Maya, so it seems completely normal to be in Maya. Конечно, мы уже привыкли быть в майе, поэтому быть в майе для нас что-то совершенно нормальное. But Maya is not real. Но майя нереальна. It's not the real vision. Это не истинное видение, неправильное видение. The real vision is ultimately Bhoktaram Jagatapasam Sarva Loka Maheswaram Suridam Sarvabhutanam Gyatva Shantim Richite. That the real vision is not to see every woman to be just like one's mother. Истинное видение не в том, чтобы смотреть на каждую женщину, как на свою мать. That's the absence of illusion, at least, to some degree. Какое понимание? Это просто отсутствие иллюзии. But the actual vision is to see everything as enjoyable by Krishna. Но правильное видение, это означает видеть все, как все является объектом наслаждения Кришны. Everyone should act in such a way as that Krishna becomes pleased. Нужно действовать так, чтобы Кришна был доволен. That we're not, the living entity by nature is not the enjoyer. Живое существо по своей природе не является наслаждающимся. There's nothing in this world to actually enjoy. В этом мире нет на самом деле чем-то, чем мы можем наслаждаться. Unless you, just like if you dive into a lake, Pardon me. just like if there's a lake, Например, представь себе, есть озеро, and in the lake there are apples, и в озере яблоки, the reflection of the apples. отражение яблок. So you could try to eat the apples in the lake, То есть яблоки растут наверху, но вы пытаетесь есть яблоки, которые отражены в озере. but you won't get the real taste of an apple. Но вы не сможете насладиться вкусом этих так называемых яблок. You may be satisfied that I'm eating an apple, Вы, может быть, чувствуете какое-то удовлетворение, что вы, вот, дескать, едите яблоко, but it's an illusion because it's not the actual apple. но это иллюзия, потому что это не настоящее яблоко. So the material world is not reality, it's a manifestation of something that looks like the reality. Таким образом, материальный мир — это не реальность, это отражение того, это некое отражение, это что-то не похожее на реальность. Therefore, the actual reality is that everything here can be utilized to please Krishna. Другими словами, окончательной реальностью является то, что все должно использоваться для Кришны. Krishna doesn't need any of his material nature to become pleased. Кришне ничего не нужно, он сам по себе полон. It's the attitude of service by the soul that pleases Krishna. И Кришне доставит удовольствие наше отношение служение души Ему. When the soul wants to please Krishna, then Krishna becomes pleased. Если душа хочет доставить удовольствие Кришне, Кришна получает удовлетворение.
Just like a man, he may be a multi-millionaire, Например, человек может быть мультимиллионером, and his son is offering him a piece of candy. а сын дает ему конфетку. Now, the multimillionaire doesn't need the piece of candy, Не то, чтобы этому мультимиллионеру нужна эта конфетка, but he's pleased because his son is offering it to him. но он счастлив, потом сын дарит ему его. So similarly, there's nothing here that we can offer to Krishna that Krishna needs. Поэтому нет ничего такого, что мы можем подарить Кришне, чтобы ему было на самом деле нужно. But if we try to please him by offering him something, Но мы стараемся доставить ему удовольствие, предлагая ему что-то. it's that attitude of humility and love and devotion that pleases Krishna. И именно настроение смирения, любви и преданности – это то, что доставляет удовольствие Кришне. Now, ultimately, through the process of Varna and Ashram, one can come to Brahman realization. Таким образом, через метод варнашрами человек может подняться до уровня осознания Брахмы. Now, there is two different persons who become Brahman realized. Есть две категории людей, которые осознают Брахму. There's the Brahmavadi, Есть Брахмавади, there's the Mayavadi, есть Майявади, and there's the devotee. и есть преданные. But Prabodhananda Saraswati says, Kaivalya Narakayate Tridasha Akasha Pura Pushpayate. He says that Kaivalya Narakayate, that merging in Brahman is worse than going to hell. Но Прабодхананда Сарасвати говорит, что соединение с Брахманом – это хуже, чем ад. Because we can't imagine the relief from suffering that's experienced in Brahman. Конечно, мы можем вообразить себе избавление от страданий, которые человек ощущает, отливаясь с Брахманом. And for us, it would seem like an ocean of happiness compared to our present state of suffering. И нам это кажется целым океаном счастья по сравнению с тем океаном страданий, в котором мы сейчас находимся. But it's narakayate, because there's no possibility, or little possibility, of becoming conscious of Krishna and Brahman. Но в этом Брахмане нет ни малейшей возможности стать сознающим Кришну. So generally the material world is an adventure by the soul to try to be happy without Krishna. И поэтому уход из материального мира – это некое путешествие души, которое хочет предпринять, но там нет возможности служить Кришне. And the maximum attainment in that endeavor is called Brahman realization. И максимальный уровень, которого можно здесь достичь на этом пути, это осознание так называемой Брахмы. So for those who are looking to avoid Krishna, Brahman is quite desirable. Поэтому те, кто не видит Кришну, для них желание следствия Брахмана довольно желаемая вещь. Matter of fact, in this world, everyone is trying to avoid Krishna. В этом мире каждый старается избежать Кришны. Even those who are following the Varna and Ashram system, generally they're trying to avoid Krishna. Даже те, кто находится в системе Варна Ашрама, они тоже стараются избежать Кришны. Especially in Kali Yuga. В особенности в Кали-югу. People take Varna Ashram, well, first of all, they practically have rejected Varna Ashram in Kali Yuga. Сейчас, конечно, люди практически уже отвергли Варна Ашрам в Кали-югу. Because it's Asuric Varna Ashram Dharma. Pardon me, this is what? In Kali Yuga, Varna Ashram Dharma is generally Asuric. То есть в Кали-югу Варна Ашрам Дharma стала асурической. There's Daiva Varna Ashram, И есть Дайви Варна Ашрама, and there's Asuric Varna Ashram. и есть Асура Варна Ашрама. Daivi Varna Ashram is simply an assistant to Krishna consciousness. В Дайви Варна Ашрама это некая система, приближающая к сознанию Кришны. Generally, it regulates two things, Varna Ashram. Варна Ашрам регулирует две вещи. It makes it easier to get our necessities of life, Она позволяет с большей легкостью получать все необходимое для жизни, because the necessities of life come from sacrifice. потому что здесь проводится жертвоприношение. As Krishna says, Deva Baba Ita Dena Te Deva Bhavayantu Va Parashparam Bhavayantak Shreyak Param Avapsita. That in charge of the various necessities of life, the demigods, being pleased by sacrifice, provide all necessities of life to man. Кришна
Кришна говорит в Бхагавад-гите, что когда совершается жертвоприношение полубогам, довольны, они дают человеку все необходимое для жизни. Of course, people may wonder, in this age, people aren't doing very much sacrifice. Конечно, в этот век можно подумать, люди ведь не делают особо никаких жертвоприношений. So how are we still getting our necessities? Почему же, несмотря на это, мы получаем все необходимое для жизни? Well, actually, people are barely getting their necessities. Ну или более-менее худо-бедно как-то их получаем. What we're eating, what we're drinking, is hardly food, really, according to the standard of food. То, что мы сейчас едим и пьем, это даже и пища, это можно назвать большой натяжкой. The air that we're breathing is hardly air. It's full of all kinds of toxic chemicals. И то, чем мы дышим, трудно назвать воздухом, это скорее какие-то газы. Real standard is different of necessities. Настоящий уровень потребностей жизни очень сильно отличается от этого. Still, most people are able to feel their stomach. То есть, ну так и вещи, то есть мы как-то наполняем желудок. Because there are past pious activities. Потому что мы делали что-то в своей прошлой жизни. But as Kali Yuga goes on and there's less sacrifice, then there will also be less opportunities for obtaining material necessities. Но по мере прогресса Кали-юги мы будем совершаться все меньше жертвоприношений, будет все сложнее получать все необходимое для жизни. In any case, in Daiva, Varnashram, everyone is engaged in sacrifice. Так или иначе, в Дайве Варнашами каждый занят тем или иным видом жертвоприношений. Because everything culminates in Yagya by Vishnu, sacrifices for Vishnu. Потому что все кульминирует в яге для Вишну, жертвоприношением для Вишну. And when Vishnu is satisfied, then all the demigods are also satisfied. И когда Вишну удовлетворен, то все полубоги тоже обретают удовлетворение. Ita Tora Mula Nisheshanena Tripyanti Tatskanu Bujo Pushaka Prahanaras Chayatendriyanam Tataiva Sarvahanam Atuteja. Just like when you water the root of the tree, then naturally the water goes all to the leaves and branches. Это подобно тому, как если мы поливаем корень дерева, то естественным образом вода поступает во все ветви и листья. Or if you supplied food to the stomach, the food is distributed to all the different parts of the body. Или же, когда мы помещаем пищу в желудок, то ее питание проникает во все части тела. Or by serving Krishna, naturally all the demigods are also served. Точно так же, если мы служим Кришне, то естественным образом мы автоматически служим всем полубогам. So Varnashram means apparently to serve the demigods, but actually it's service to Krishna. И хотя мы говорили, что Варнашрама имеет свою цель служение полубогам, на самом деле это служение Кришне. And then the demigods reciprocate. И полубоги отвечают взаимностью. Supply the air, the rain, the water. Они дают воздух, воду, дождь. And one can grow food. И поэтому можно выращивать зерно. Anad bhavati bhutani parjana anasambhava. That all living entities subsist on food grains. Все живые существа зависят от питания зерном. Just like even here during class, everyone's cutting up all the time. They're cutting up kusha, food. Сейчас готовится еда, пока мы тут лекцию читаем. Because everyone knows at the end of class, they look forward to eating. Все знают, что закончится лекция и будет просад. If His Holiness Ananta Krishna Maharaj decided that no one's going to eat anything in the temple anymore. Если тот решит, что больше никто есть не будет, то в храме никого не останется. Or maybe everyone will get 2 tulsi leaves a day to live on. Или же, например, если будут кормить всего лишь по 2 листочка, то тулси день будут давать. Rapidly the temple devotees would disappear. Очень быстро в храме никого не останется. Because no one will live in a place where there's no food. Потому что никто не будет жить в месте, где не кормят. If you don't like your guests, если вам не нравится гость, then simply don't feed them. Просто не кормите гостей. And they'll go away. И гости сами такие уйдут. Simple formula. Очень простой рецепт. Just like fast days. Как, например, посты. How many devotees here look forward to fasting? Кто ждет,
Тогда же, наконец, наступит пост. You hear tomorrow's Janmashtami. Например, завтра Джанмаштами. You're going to fast the whole day. И придется поститься весь день. Jai! Каша. So, the living entities need food, and therefore Varnashram is meant to provide the circumstances by which food is possible to obtain. Живые существа нуждаются в пище, поэтому Варнашрама ими ставит свою целью создать такую атмосферу, в которой можно будет то есть, получать пищу. And that's Varna, and ashram is meant to nullify the unrestricted desires for sense gratification. И также варны и ашрамы предназначены для того, чтобы ограничить неограниченные желания чувственных наслаждений. Because due to sense gratification, our minds are put into the lower modes of nature. Потому что вследствие переизбытка чувственных наслаждений наши умы погружаются в низшие гуны природы. The more one is absorbed in desires of sense gratification, the lower the modes are that one is situated under. Чем больше желаний, чувственных наслаждений, тем более низкие гуны природы мы погружаемся. And the more one becomes detached from sense gratification, then through proper understanding, then the more one comes to a higher state of consciousness. Чем больше мы отстраняемся от чувственного наслаждения через процесс познания, тем на более высокий уровень сознания мы поднимаемся. From the Shudra to the Vaishya to the Kshatriya to the Brahmin is a gradual restricting of sense gratification. Итак, шудры, затем вайши, кшатрии, брахманы, они постепенно все больше и больше ограничивают чувственное наслаждение. So that one can actually have a peaceful consciousness, peaceful mind. Для того, чтобы в конце концов можно было успокоить свое сознание. Now, through Varnashram, one may come up to Brahman realization. Таким образом, через варнашрам можно подняться на уровень осознания брахмана. And if one follows Daivi Varnashram, И это называется дайви варнашрама. then one may come to the platform of yoga and try to become Paramatma realized. Можно подняться на этом пути йоги или же осознание параматмы. And by good association, rise up to Bhagavan realization. И через общение можно подняться до уровня осознания Бхагавана. Just like the four Kumaras, Quatra, Chatiri Kumara. Как четверо кумаров. They were not Mayavadis, they were Brahmavadis. Они не были майявади, они были брахмавади. They were Brahman realized, but they were not inimical to Krishna. Они находились в уровне сознания брахмана, но не испытывали враждебности к They Кришне. just didn't have full consciousness of Krishna. То есть это было какой-то зачаточный уровень сознания Кришны. But when they went to Vaikuntha, Но когда они поднялись на Вайкунтху, and Lord Narayan gave them darshan, и Господь Нарайна дал им даршан, that just by smelling the sandalwood pulp and the tulsi leaves on Lord Narayan's lotus feet, they became pure devotees. говорится, что просто почувствовав аромат листьев туласи и сандаловой пасты на стопах Господа, они стали преданными. So one can go through the process of varnashram and go further and become a devotee of Krishna. Таким образом, пройдя через метод варнашрама, можно далее стать преданным Кришне And experience so much more happiness than a Brahmavadi. и испытать гораздо большее счастье, чем то, которое испытывает Брахмавади. But if one maintains one's enviousness against Krishna, Но если человек будет сохранять зависть по отношению к Кришне, even they try for Paramatma realization, даже если он пытается достигнуть уровня осознания параматмы, they think they're going to become Paramatma. у них может быть воображение, что они станут параматмой. So they're known as Asuram Bhavam Ashityas. They're known as Asuras. Их называют асурами, асура бхавашритага, Because they're actually against Krishna. потому что в действительности они против Кришны. Anyone who's trying to become Krishna, obviously, they don't like Krishna. Те, кто хотят стать Кришной, с очевидностью не любят Кришну. They're envious of Krishna. Они завидуют Кришне. Therefore, they may merge in Brahman, Поэтому они могут слиться с Браманом, but whether you're killed by Krishna or you go through the process of
Asrik Varnashram. Но неважно, или же их убьет Кришна, или же они проходят через мед асура варнашрамы. Whether the endeavor is not to please Krishna, is to become God. То есть доставить удовольствие Кришне, они хотят стать Богом. Then the result is you get the same result whether you're a demon or you're a yogi. Поэтому результат тот же, что если вы демон или если вы йог. Because the demon who's killed by Krishna and the yogi who merges in Brahman basically have the same consciousness. Потому что демоны, которые убивают, что йоги, которые хотят стать Брахман, по сути дела имеют подобное, одинаковое сознание. Both of them want to become God. И те, и другие хотят стать Богом. So we should understand that we're conditioned in this world. Но мы должны понять, что мы обусловлены в этом мире. And we're trying to become devotees. И мы стараемся стать преданными. But we should also understand there's an element of envy. Но мы должны также понять, что в нас присутствует элемент зависти. Not only against Krishna, but against every living entity. Может быть, не против Кришны, но против других живых существ. Anyone who's in conditioned life has an element of envy. Каждый, кто пребывает в обусловленной жизни, обладает элементом зависти. Otherwise, they wouldn't be conditioned. Иначе мы не были бы обусловленными. So we're envious. We may not think we're envious of Krishna because we're not even aware of Krishna. Мы можем думать, что мы не завидуем Кришне, потому что мы о нем даже вообще-то ничего и не знаем. Because we're not trying to we're trying to become aware of Krishna and we're trying to appreciate Krishna. Но мы стараемся понять Кришну, стараемся оценить его по достоинству. Although we may not understand the basic element of envy which is in our heart. Хотя мы можем не понимать самые базовые элементы зависти, присутствующих в наших сердцах. That's more evident, it's more obvious in our relationship with others. Присутствие зависти становится более очевидным по отношению к другим людям. Actually, everything is a manifestation of Krishna's energy. Потому что все является проявлением энергии Кришны. Everything is actually moving under Krishna's direction. Действительно, все движется под руководством Кришны. And we're envious of any living entity, it's just a manifestation of our enviousness against Krishna. И поэтому проявление зависти по отношению к любому живому существу является проявлением зависти по отношению к Кришне. So if we learn how to serve Krishna in the deity form or in some form, поэтому стараемся научиться служить Кришне в той или иной форме. and we try to learn how to serve Krishna's devotees, И мы стараемся научиться служить преданным Кришне. and we learn how to serve the innocent by helping them become Krishna's devotees, И мы учимся служить другим, помогая им обрести сознание Кришны. and we become detached from unwanted association. И мы держим дистанцию по отношению к нежелательному общению. Then gradually we have to learn how to appreciate also the devotees in Krishna И тогда постепенно мы учимся ценить преданных Кришны. and give up our appreciation for materialistic principles. И то есть уходит наша то есть привязанность к материальным принципам бытия And materialistic association, и материального общения, which generally comes in the form of accumulating wealth and trying to enjoy sex life. что обычно появляется в форме желания накопить богатство и наслаждаться сексом. That in the material world, generally everyone is a follower of Hiranyakashipu. То есть в материальном мире в основном все вокруг этого крутится. Everyone wants a soft bed and sense gratification. Все хотят чувственных наслаждений. Hiranya, gold, Хирани Кашипу. Хирани — это золото, and Kashipu means a soft bed. а Кашипу означает мягкая постель. But if we develop the proper perspective on things, Но если мы развиваем правильное видение вещей, if we see things as Krishna sees things, если мы видим вещи такими, как их видит Кришна, we see the overall viewpoint of what's actually going on in this world, то есть наша точка зрения на этот мир меняется. and how everything is connected together, И все соединяется вместе, воедино. and what our position is, И каково же наше положение? and then find out what we're supposed to be doing, Pardon me.
and then find out what our priority for activity is. И мы даже стараемся понять, в чем должны быть приоритеты нашей деятельности. If we sincerely try to do that, Если мы будем искренне стараться это сделать, then gradually Krishna will give us intelligence. Dadami buddhi yogam tam. постепенно Кришна будет давать нам мозги. Дадами будти йогам там. By which we'll actually see the way Krishna sees things. И мы начнем постепенно видеть то, как видит вещи Кришна. We'll understand how Krishna understands things. И мы начнем понимать вещи так, как их понимает Кришна. Depending on tesham sadatam yuktanam bhajantam priti purvakam. Depending on how steadily and enthusiastically we're engaged in Krishna's service. Платформа для этого будет то, насколько мы устойчиво и с энтузиазмом занимаемся служением Кришне. Then we'll develop some conviction that actually I am Krishna's eternal servant. И тогда у нас будет развиваться убежденность, что да, я вечный слуга Кришны. And we'll try to improve our service to Krishna. И мы будем стараться улучшать свое служение Кришне. And the more skillful we become in serving Krishna, И чем лучшие способности служить Кришне мы развиваем, then the more we develop the good qualities that Krishna has. тем в большей степени будем развивать в себе те замечательные качества, которыми обладает Кришна. Then one can actually become qualified to associate with Krishna. Тогда мы станем достойными в действительности общаться с Кришной. There are so many good qualities mentioned in the Bhagavad Gita and Nectar Devotion. В нектаре преданности Бхагавад-гите описано множество замечательных качеств. Virakta avyarta kalatvam. Например, Адьярта Калатвам, Bhakti avyakta kalatvam. Virakta manushunyataha. Ashabanda samudkanta. Namagana sadaruchi. That bhakti, just devotion to Krishna, в этом стихе описывается нектар преданности, что преданность Кришне, avyarta kalatvam, not wasting time, always engaged in Krishna's service. здесь есть качество Авьярта Калатвам, не тратить ни минуты времени, постоянно быть занятым служением Кришне. Virakta manushunyataha. Virakta, detachment from materialistic conceptions. Виракта Манья Шунята, Виракта быть отрешенным от материалистических представлений о жизни. Manya shunyataha, and being humble. Манья Шунята быть смиренным. Ashabanda, always anxious to do service to Krishna. Ашабанта всегда стремится заниматься служением Кришне. Ashabanda, samudkanta, and always having faith that Krishna will help elevate one to a higher state of consciousness. И самудканта иметь твердую веру в то, что Кришна поможет нам возвысить наше сознание. Namagana sadaruchi, and always having a taste for chanting Hare Krishna. Намагана Садаручи, иметь всегда вкус к повторению святых имен Кришны. So we hear from Krishna and his representatives. Итак, мы слушаем послание Кришны и его представителей. We try to take that knowledge and assimilate it Мы пытаемся впитать в себе это знание и усвоить его, and apply it in our lives и применить его в своей жизни. according to Krishna's vision. Жить в соответствии с видением Кришны. Then the result is Krishna will give us conviction. И Кришна даст нам эту убежденность. And that conviction will manifest itself as skillful behavior, skillful devotional service. И это убеждение сделает нас опытными в том, как совершать преданное служение. We'll become a better and better instrument for Krishna. Мы будем все лучше и лучше служить Кришне. We'll have transcendental detachment and transcendental expertise У нас in our появится service. трансцендентное и неприятное, трансцендентное искусство, опытность, умение служить Кришне. We'll be expert at the loving exchanges, appropriate loving exchanges with the devotees. У нас появится, мы станем искусными в том, как выступать в любовные отношения с преданными. Expert at helping the innocent become conscious of Krishna. Мы станем искусными в том, чтобы помогать другим живым существам обрести сознание Кришны. We'll have a perfect attitude which is pleasing to Krishna, of humility. И то есть доставить Кришне удовольствие через смирение. And we won't have any attraction for those things that draw one's mind away from Krishna. И нас не будет привлекать те вещи, которые отводят наши умы от Кришны. Then one will develop all the good qualities
of the demigods, because one will always be in contact with Krishna and his pure devotees. И тогда у нас проявятся все лучшие качества Кришны, полубогов и также чистых. And therefore, Kaivalya Narakayate, Brahman will seem like very undesirable. И тогда Брахман будет нам казаться чем-то очень нежелательным. Anything which will not inspire, will not help us make advancement of Krishna consciousness will be rejected. Мы будем отвергать все, что не будет помогать развивать сознание Кришны. And everything that helps us make advancement of Krishna consciousness will be accepted. И мы будем принимать все то, что помогает нам развивать сознание Кришны. So, спасибо. Если вопросы. Только микрофон там говорите, а то мне не слышно ничего через громкую связь. Yes. Не слышно, преданные. Или включите мой телефон, конференц-связь включу, или же в этот говорите, телефон. Харе Кришна, Прахладананда Махарадж, спасибо большое вам за лекцию интересную. Такой вопрос. Вот вы сказали, что до уровня Брахма-Будды можно дойти с варнашной дхармы. А наш ли это путь? Шрила Прабхупада, это ли нам, хотел, чтобы мы этого ли дошли, или для чего это нужно? Еще раз вопрос. Вторая часть. Прабхупада говорит чего? Наш ли это путь, и для чего нужно дойти, чтобы до этого уровня, побольше, может, раскроют, почему вот именно на этом. Я заметила, Прахладананда Махарадж сделал 2 раза акцент, и хотелось бы понять, почему. Okay. As far as I can understand the question, you mentioned several times that Varnashram is like a path to go to Brahman or whatever, and your question is whether is Varnashram is our path. So should we follow that, or what's our path? Our path is pure devotional service. Наш путь — это чистое верное служение. We utilize a little, but we utilize some elements of Varna and Ashram. Мы можем впитать небольшие элементы Варнашрамы. So we know how to work productively. Чтобы оно как-то работало. So we get some food. Чтобы есть что-то. And we don't get entangled in sense gratification. И чтобы нам не запутаться в сетях чувственного наслаждения. So that we can chant Hare Krishna without material attachment. Чтобы мы могли повторять Харе Кришну без материальной привязанности. That's the only reason why we accept parts of Varnashram. Это единственная причина, по которой мы принимаем участие в Варнашраме. Otherwise, it's secondary. А иначе это не такая второстепенная штука. We only accept which is helpful for our advancement in pure devotional service. Она должна немножко помогать для того, чтобы продвигаться в преданном служении, чистом преданном служении. That Prabhupada explains in Nectar of Devotion. И Прабхупада объясняет это в Нектаре преданности. And also, sometimes in the devotees, they say that Prabhupada, he had 7 purposes for ISKCON. И есть 7 целей ИСККОН. Because in the original incorporation papers in New York, there are 7 purposes of ISKCON mentioned. То есть в начальном документе при регистрации ИСККОН было записано 7 целей ИСККОН. But actually those were the 7 purposes of the lawyers for ISKCON. The lawyers, Prabhupada actually wrote 14 principles for ISKCON, purposes for ISKCON. То есть это вот юристы там прописали эти 7 целей ИСККОН. And the lawyers took 7 of them and put it into the document. Юристы выбрали 7 из них, что было. But the 14th principle Prabhupada divided into 4 different parts. Там было 14 принципов, и Прабхупада разделил их на 2 части. And they were known as secondary purposes for ISKCON. И существуют даже второстепенные цели ИСККОН. And one of the secondary purposes was Varnashram. И одна из этих второстепенных целей была как раз и Варнашрама. It's not one of the principal
Это не было одной из главных целей ИСККОН. This age, the only Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, kalona steva, nasteva, nasteva, gantir anyata. In this age, only the chanting Hare Krishna can elevate us. В этот век главным и единственным является проповедник Харе Кришны. But we accept other things to create the atmosphere by which we can chant purely. Но мы принимаем и другие вещи, которые создают нам атмосферу, которая позволяет нам стать чище. And one of those other things we accept is elements of varnashram. И одна из подобных вещей – это элементы варнашрама. But we're supposed to accept them without material attachment. Что мы принимали вещи без материальной привязанности. If someone thinks I am Brahman, I am a Brahman, Если человек думает, я брахман, or I'm a sannyasi, я саньяси, then one is in illusion. тогда человек находится в иллюзии. Chaitanya Mahaprabhu said, Naham vipra na chanarapatira naham vapi na sudra. Chaitanya Mahaprabhu rejected all those designations. Мы оставляем, отвергаем все эти обозначения випакхи. The only thing he accepted is Gopi Bharata Pada Kamalayor, Dasa, Dasa, Anudasa. The only thing he accepted is being a servant of the servant of Krishna. Единственное, что мы принимаем, это гопи барту падака малараил даса даса даса. То есть мы принимаем себя как слуги, слуг Кришны. Thank you. Because if we have a body which has the duties of a Brahmin, Но если у нас есть тело, которое то есть, имеет качество и обязанности брахмана, according to our understanding what the duties are. Duties in our movement, duties of Brahmin are keeping clean and preaching Krishna consciousness. то есть оно вот здесь все вещи связаны с проповедью сознания Кришны. Developing the qualities of goodness. То есть это сложно делать без качества гуна благости. So we should follow those duties Таким образом мы следуем своим обязанностям, because they'll help us develop our Krishna consciousness. если это помогает нам развивать сознание Кришны. Anything else? Что-то еще? Okay. Spasiba. Gurantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanande Haribo.